ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೋಕಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಸೊ 17 ನಂಬರ್ ನೆಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವ. 17 ನಂಬರ್ ನೆಟ್. ಸೊ ಟಯರ್ ತೆಗಿಯೋದೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಡ್ರಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನಾಗೆ ಡ್ರಮ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲೈನರ್ ಪೌಡರ್, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈನರ್ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈನರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಡ್ರಮ್ಮು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಸವೆದಿದ್ದರೆ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಲೈನರ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ 005 ಲೈನರ್, ಸೊ ಓವರ್ ಸೈಜ್ ಲೈನರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲೈನರ್ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೀಕೇಜ್, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಬೆಟರ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂಡಿಗೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಸೊ ಲೀಕೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್, ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ 13 or 14 ನಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನರ್. ಸೊ 13 or 14 ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನರ್ 14 and 15 ನಂಬರ್. ಸೊ ಕೆಲವು ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕೆ ಸಮ್ ಆಟೋ ನೀಡ್ 13 ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಟೋ ನೀಡ್ 14 ನಂಬರ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನ್. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಇದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ಸ್ಪಾನರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೀವು ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈನರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ that time will be open, liner will be open. So simple process. ಸೊ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎರಡು ಉಂಟು. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೌನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್, that time liner will be open. So down, and this is side, right side.
ಲೈನರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು we can fix the drum and now adjust the brake. If you don't remove the tire you can adjust, but like this you did as a single person, this will be perfect because drum cleanness will be more important. And check the liner if it is crack or fluid leakage, everything, so it's better. ಓಕೆ, ಎರಡೆರಡು ವಾಷರ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಕ್ಯಾಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 13. So 13 number cam. Some people's cam are 14 number. This. So ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೈನರನ್ನು ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈನರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓನ್ಲಿ. So you can see little bit tight now, and once you adjust, press the brake pedal, and again you adjust the brake, press the pedal. That is very important because here is only single person work. Okay, so more important that. So now see, its right side is okay. Now we have to adjust the left side. So one side is okay, now left side. So down, okay, perfectly down. See, now drum will be little bit tight. See, line in little bit up, and now press the brake pedal also. Okay, if you hear the one sound, liner is ಬ್ರೇಕ್ ಇದು ಸೌಂಡು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಲೈನರ್ ಒರೆಸ್ತಾ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೈನರ್ ಫ್ರೀ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ wheel will be free, you can check. So now it will be perfect. So nodi, once you check and remove that, and we need to put the tire and check wheel is free or not, because that is very important. Wheel will be very free at the running time. ಸೊ ಟೈರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲೈನರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 17 ನಂಬರ್ ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಚೆಕ್ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್. The brake line is very perfect too also. So you can see that very perfect. Thank you.